Naam, ni Jumanne ya tarehe 8 mwezi Novemba mwaka wa 2022. Mahali popote ambapo ulipo mtazamaji, hujambo na karibu katika matangazo ya Mwanzo Habari, tukikujia moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya. Mimi naitwa Victor Wanaswa na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha tuandamani kuanzia sasa hadi tamati, ila hebu nikukumbushe kwamba unaweza kufuatilia matangazo haya katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @Mwanzo TV Kenya, na pia mtazamaji unaweza kufuatilia taarifa hizi kiukamilifu katika tovuti yetu ya www.mwanzotv.com. Hebu tuanze matangazo haya na makali ya njaa inayoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya yamedhihirika katika kaunti ya Kajiado, ambako wenyeji wamelazimika kula mizoga ya mifugo ili kutuliza njaa hiyo. Wenyeji hao sasa wanaitaka serikali na mashirika ya kijamii kuingilia kati na kuongeza usambazaji wa vyakula vya msaada. Ugonjwa ama njaa, na mtu atasa kula hiyo kitu na aanze kuumwa na tumbo, sasa itasatudhuru sisi kama wanadamu. Hiyo kitu inasatusababisha hiyo kukimbilia hiyo kitu imekufa ni njaa. Na njaa tusipoangaliwa na njaa juu, saizi tuweza kimbilia pale kuuza mbuzi, ukose kitu ya kula. Na ufike nyumbani watoto wanakulilia. Ukimbilia ukule ile kitu imekufa. Utaweza kula hiyo kitu. Alafu ugonjwa itaanza kukudhuru. Kwa sasa tumeshukuru juu leo tumekunywa mali wa maziwa, utapata kesho mkate, na kwa yote tunashukuru. Leo tumefurahia sana leo kula tena mkate na maziwa. Juu mwili umezoea kidheri sana juu inapatikana kwa haraka. Juu ukienda pale sokoni huwezi nunua kilo, huwezi nunua mchele, juu imekuwa juu, huwezi nunua unga, juu imekuwa juu, lakini kidheri unanunua kwa haraka. Sasa kwa sababu unakuta boma ng'ombe imekufa na hakuna chakula, wanakula ile nyama. Na ile nyama pia ina madhara yake, maana huenda ikawa hiyo ng'ombe ilikuwa gonjwa na ikafa. So ile kitu tungependa kusema kwamba asanti kwa Helping Hand wametuletea unga na maziwa, na hiyo ni balanced diet. Tunaomba pia watu waendelee kutusupport na kutupa chakula, na wanapotuletea chakula watuletee chakula ambaye ni balanced kama maharagwe, tutashukuru. Maana wafadhili wengi wanatuletea mahindi, wanatuletea unga, so unakuta chakula ile inakuliwa sana ni carbohydrate, na pia hiyo italead kwa malnutrition, italead pia kwa magonjwa mengine kwa sababu ya kukosa balanced diet. So tunaomba pia wafadhili wanapoendelea kutusupport watutafutie vitu kama maharagwe, wanapoleta mahindi wanalete pamoja na maharagwe, ama unga pamoja na maharagwe, ama ndengu. Cereals can also be very good for us. So tunashukuru sana na tunaamini kwamba Mungu atatusaidia na kutanyesha na hali hii itabadilika. Nini ile anaanguka anachinja anatoa hiyo nyama na chamusha anakula. Na tuangazie sasa mgomo wa marubani. Na Mahakama ya Leba na Uajiri nchini Kenya imeamrisha marubani wanaogoma kurejea kazini kesho asubuhi kwa misingi kuwa mgomo huo si halali. Jaji wa mahakama hiyo Ana Mwaure, hata hivyo, ameagiza uongozi wa shirika la Kenya Airways kutowaadhibu marubani hao jinsi ilivyokuwa imepanga hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Baada ya kukwama katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kwa siku 4 mfululizo, sasa huenda wasafiri wa shirika la Kenya Airways wakaelekea maeneo tofauti ambayo walilenga kufika. Hii ni baada ya Mahakama ya Leba na Uajiri kuamuru marubani kurejea kazini mara moja. Jaji wa mahakama hiyo Ana Mwaure alikuwa ametoa nafasi kwa mawakili wa pande zote kufanya mkutano wa faragha na kutanzua utata huo. Na baada ya mkutano huo kugonga mwamba, jaji huyo akatoa uamuzi wake. The court now makes the following interim orders. 1. The respondent members, and especially the Kenya Airways pilots, to resume their duties as pilots by 6 a.m. on 9th November 2022 unconditional. 2. The applicants take you to allow the pilots to
perform their duties without harassing them or intimidating them, and especially by not taking any disciplinary action against any of them pending the hearing and determination of these suits. 3, the respondents are given until Friday, 11th November 2022 to file their reply. Uongozi wa KQ ulikuwa umetangaza kuwajibisha marubani hao kibinafsi na kwa ujumla kwa hasara ambayo wamesababishia wakati wa mgomo huo, lakini mahakama ikaiagiza kutowahangaisha marubani hao hadi pale kesi dhidi yao itakaposikizwa na kuamuliwa. Mawakili wa muungano wa marubani hao Kalpa, ambao walikuwa mahakamani kujibu mashtaka ya kukiuka maagizo ya mahakama, wamewaondolea lawama wakisema walikuwa na haki ya kususia kazi iwapo matakwa yao yalikiukwa. We also very pleased ourselves because we are also Kenyans. We also consume the services of the airline, and we are all looking forward to flying with KQ once again. And I believe that the management and our clients shall come up with a rota, which I think we are going to share with the members of the media later today. That's not for us, but for now we are very hopeful that the negotiations that will be court supervised are going to yield fruit. Thank you very much. You seem to have gone back where we started. Do you think we are getting any closer to that? And what happens if that doesn't occur in the coming days? The company, through their lawyers, they have said they are ready to come to the table in good faith, and they have demonstrated that today. They have accepted the court directions. We did have a sitting with them. They had the instructions. We came and briefed the judge. So we are hopeful that what they did promise the court that... Kwa sasa kinachosubiriwa ni kuona iwapo marubani hao watakubaliana na agizo hilo na kumaliza mgomo huo uliodumu kwa siku 4. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Tanzania sasa, mtazamaji, na watu ama jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia watu 15 kwa tuhuma za mauaji, akiwemo mtu mmoja ambaye anahusishwa na tukio la kata mkono wa mtu mwenye albino Joseph Mathias aliyekuwa mkaazi wa kijiji cha Kula wilayani Kwiba, eneo la Mwanza. Akitoa taarifa mbele ya waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mutafungwa, amesema mtuhumiwa aliyekutwa na mkono wa albino amekamatwa akiwa amebeba begi jeusi katikati wa jiji ya Kanyerere wilayani Misungwi, baada ya wakaazi wa eneo hilo kumtilia shaka na kutoa taarifa kwa polisi, ambao mara moja waliweza kufika na kumtia mbaroni. Tuliweza kuwapata kwa sababu tukio hilo lilitendeka mchana kweupe na lilishuhudiwa na pamoja na watu wahuni waliofanya hivi, lakini watu wema walijitokeza na kueleza jinsi walivyoshuhudia. Aidha, kamanda Mutafungwa ameelezea tukio la mama mmoja Gertrude Doto ambaye ameuawa na watu wenye hasira kali katika kijiji cha Ikona, kata ya Buzila Soga, wilayani Sengerema, na namna ambavyo wamewatia mbaroni kwa tuhuma hizo. Kutokana na tukio hili la kikatili, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tulifanya misako pia na kufanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 14 ambao ni wakazi wa kijiji hicho cha Ikoni B, ambao hao ndio walihusika moja kwa moja katika tukio hili la kikatili la kumshambulia mama huyo, kisha kumchoma moto na kubomoa kabisa nyumba yake. Kutokana na tukio la Joseph Mathias aliyekatwa mkono, mkuu wa mkoa wa Mwanza Adam Malima ametoa maagizo kwa kamanda wa polisi mkoani Mwanza kuhakikisha wahusika wote wanakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Sasa mimi tumekubaliana na afande Mtafungwa kwamba kila mtu aliyehusika, kwa hata yule aliyebeba pikipiki kumtoa Ngula kumkimbiza kumpeleka Msungu, naye anahusika. It's a chain. Haiwezi kawa huyo mtu mmoja tumemkamata na mkono wake hakuna. Kwa na kuombeni, na kwa maana hiyo ombi langu kwa kamanda Mtafungwa na kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza, wakimjua, nimesema kuanzia mnunuzi, kuanzia mgombea, kuanzia sijui nani, yoyote anahusika hapo, wote tunawahitaji wote. Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Mwanza
anasema kamwe serikali haiwezi kukaa kimya wakati wakazi wa mkoa huo wanaishi kwa hofu. Hivyo lazima sheria ichukue mkondo wake. Sitoruhusu mwananchi yoyote Mwanza aishi kwa mashaka kwa sababu ya rangi ya ngozi yake. Sasa tukianza kutengeneza mazingira kwamba albino anaogopa kukaa Mwanza, hiyo mimi situkubali. Kwa hiyo hii naitaka iwe kesi ya fundisho. Kwamba siku nyingine mtu akiambia bana albino huyu twende tukachukue mkono wake, sisi tukachukue kiganja chake. Yuko Mwanza, unauliza yuko wilaya gani? Yuko Sengenza. Huko achana naye. Huko Mwanza hapana. Balaa lake ni kubwa. Kesha message hii ifike kote kwamba kila mtu ana haki ya kuishi kwa raha na amani bila kubugudhiwa. Kukamatwa kwa muuaji huyo na watuhumiwa wengine kunatokana na agizo la uongozi wa mkoa wa Mwanza kuagiza jeshi la polisi kuhakikisha ndani ya siku 7 mtuhumiwa wa tukio hilo awe amekamatwa, jambo ambalo limetekelezwa na polisi kabla ya siku hizo. Na Rais William Ruto ametoa wito kwa mataifa yaliyostawi kufidia mataifa maskini katika juhudi zao za kupunguza hewa chafu duniani. Akizungumza katika kongamano la Tabianchi linaloendelea nchini Misri, Rais Ruto pia ameelezea mpango wa Kenya wa kuwekeza katika uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti bilioni 5 kwa takriban hekta 10 katika kipindi cha miaka 5 ijayo. We come together for the 27th annual climate meeting 30 years after the adoption of the UN Framework Convention on Climate Change in 1992, 25 years since we adopted the Kyoto Protocol in 1997, and 7 years following yet another historic milestone, the Paris Agreement adopted in 2015. When the convention was adopted in 1992, global emissions were approximately 27 gigatons annually. This has risen to about 40 gigatons, while carbon dioxide accumulation in the atmosphere has also steadily increased. For the past 8 consecutive years, documented by the UN to be the hottest years in recorded history, each new year has been hotter than the previous year. The whole world is reeling from the staggering impact of climate change. The spread, scale, and frequency of disasters like hurricanes, typhoons, wildfires, and heat waves, melting sea ice and glaciers, droughts and desertification, floods and rising sea levels in numerous regions of all continents indicate that humanity is confronting unprecedented devastation on a global scale. The state of climate and of climate in Africa reports lay it bare. High water stress is estimated to affect about 250 million people in Africa and is expected to displace up to 700 million people by 2030. In the past 50 years, drought-related hazards have claimed the lives of over 500,000 people and led to economic losses of over $70 billion in the region. More than 1,000 flood-related disasters were reported involving more than 20,000 deaths in Africa alone over this period. It is estimated that by 2050, climate impacts could cost Africa. The Horn of Africa region, including Kenya, is experiencing the worst drought in 40 years. 2 consecutive years without rain have visited misery on millions of people. 2.5 million livestock have died in Kenya this year alone, causing economic losses of more than US$.
Na msemaji mkuu wa serikali nchini Tanzania, Gerson Msigo, amesema kikosi cha wataalam wanatarajiwa nchini humo kwa ajili ya uchunguzi na utengenezaji wa ndege iliyohusika katika ajali siku ya Jumapili. Kwa taarifa hiyo kiukamilifu, huyu hapa Asia Gamba kutoka Tanzania. Msemaji mkuu wa serikali nchini Tanzania, Gerson Msigwa, amesema timu ya wataalamu kutoka kampuni ya ATR-42 ambayo ndiyo watengenezaji wa ndege hiyo wanatarajiwa kuwasili leo sambamba na wataalamu waliopo nchini kwa ajili ya matengenezo ya ndege hiyo. Msigwa amesema kitengo maalumu cha uchunguzi wa ajali za anga kimeanza kazi na kifaa cha mawasiliano ambacho ni muhimu kwa ajili ya kufanikisha uchunguzi huo kimepatikana. Wanaendelea kufanya uchunguzi. Lakini pia wataalamu kutoka kampuni ya ATR ambao ndio watengenezaji wa ndege iliyopata ajali wanatarajiwa kuwasili leo. Wataungana na timu ya wataalamu waliopo hapa. Baadaye watakuja na watengenezaji wa engine, lakini niwahakikishie kwamba serikali inaendelea kufanya juhudi za kuimarisha usalama katika usafiri wa anga katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Usafiri huu kama ilivyo kwenye maeneo mengine duniani kote, huu ndio usafiri salama kuliko usafiri wote. Ajali ni kitu ambacho hakina macho, kinaweza kutokea wakati wowote, lakini katika usafiri wa kuaminika duniani mojawapo ni usafiri wa anga, na bahati nzuri ni kwamba usafiri wa anga unasimamiwa na taratibu maalum za kimataifa. Hata hivyo, Msigwa amewajibu wale wanaokosoa serikali kuhusu kutumia helikopta kama sehemu mojawapo ya uokoaji. Amesema helikopta zilizopo ni kwa ajili ya usafirishaji wa abiria na mizigo na si helikopta za kuvutia meli au ndege au kunyanyulia vitu vizito. Maana unakaa unasikia helikopta ile kwa nini haikuvuta? Helikopta zinatengenezwa kwa matumizi maalum. Helikopta tulizonazo ni kwa ajili ya usafirishaji wa abiria na mizigo. Sasa hizi si helikopta za kuvutia meli au kuvutia ndege au kutoa kitu kizito, kunyanyua kitu kizito. Ndege ya Precision Air ilipata ajali katika ziwa Victoria Novemba 6 mwaka huu na kusababisha vifo vya watu 19 huku 26 wakiokolewa. Ndege hiyo ilipata ajali baada ya kushindwa kutua katika uwanja wa ndege wa Bukoba mjini kutokana na hali mbaya ya hewa na kuanguka katika ziwa Victoria. Asia Gamba, Mwanzo TV. Tusalie nchini Tanzania, mtazamaji, na chama cha upinzani nchini humo Chadema kimependekeza kubuniwa kwa mamlaka kamili chini ya Wizara ya Ulinzi kwa ajili ya kushughulikia majanga. Mkurugenzi wa mawasiliano wa chama hicho John Mrema amesema hatua hiyo inajiri baada ya kitengo cha maafa kilicho chini ya afisi ya waziri mkuu kufeli kutekeleza majukumu yake katika ndege ambayo ilitokea ama katika ajali ya ndege ambayo ilitokea siku ya Jumapili. Zinaundwa tume za kwenda kuchunguza, alafu kuna kitengo cha maafa kiko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Maana yake hakina kazi. Ajali ya ndege imetokea Bukoba, kitengo cha maafa chini ya ofisi ya waziri mkuu kilichofanya kikubwa ni jana kutafuta mahema, majeneza na kuandaa uwanja wa Kaitaba kwa ajili ya kuaga marehemu. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chama cha Chadema, kimesema kitengo cha maafa kilicho chini ya ofisi ya waziri mkuu nchini humo kimeshindwa kufanya kazi yake kwenye ajali ya ndege iliyotokea Bukoba, hivyo kitengo hicho kinapaswa kuvunjwa. Mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje kutoka chama hicho, ndugu John Mrema, amesema Chadema imependekeza iundwe mamlaka kamili itakayoshughulikia majanga ambayo itakuwa chini ya Wizara ya Ulinzi na si kwenye ofisi ya waziri mkuu kama ilivyo sasa. Kutokana na kitengo hicho kushindwa, tunapendekeza iundwe mamlaka itakayoitwa kwa kifupi TEMA. Mamlaka kamili TEMA, Tanzania Emergency Management Agency. Na mamlaka hii iwe chini ya Wizara ya Ulinzi. Isiwekwe ofisi ya waziri mkuu, isiwekwe TAMISEMI, iwekwe chini ya Wizara ya Ulinzi kwa sababu ni mamlaka kwa ajili ya emergency, udharura. Chadema inaungana na raia wengine ambao wameonyesha kutoridhishwa na namna ambavyo zoezi la uokoaji lilivyoendeshwa kwenye ajali ya ndege
iliyoanguka katika ziwa Victoria huko Bukoba mkoani Kagera, na kusema kwamba mamlaka husika ikiwemo ofisi ya waziri mkuu zinapaswa kuwajibika au kuwajibishwa. Wahusika wote kuanzia jeshi la polisi, zimamoto, uwanja wa ndege wa Bukoba, mamlaka ya viwanja vya ndege, Red Cross, mamlaka ya anga, ofisi ya waziri mkuu, kwa sababu kitengo cha maafa kiko chini yake, wawajibike. Na kama hawataki kuwajibika, basi wawajibishwe na mamlaka zao, ili kuonyesha useriousness kwamba tuko tayari kukabiliana na majanga. Taifa hili lisiwe taifa la kila siku ni kutoa salamu za rambirambi, hata kama rambirambi hizo zimesababishwa na uzembe wa baadhi ya watu waliopewa mamlaka ya kufanya kazi hiyo. Ajali ya ndege ya Precision Air ilitokea Novemba 6 mwaka huu na kusababisha vifo vya watu 19 huku 26 wakiokolewa. Ndege hiyo ilipata ajali baada ya kushindwa kutua katika uwanja wa ndege wa Bukoba mjini kutokana na hali mbaya ya hewa na kuanguka katika ziwa Victoria. Asia Gamba, Mwanzo TV. Na tusalie hapo kwa majanga, japo turejee hapa nchini Kenya. Na mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha operesheni za majanga, Kanali mstaafu Charles Owino, amewataka wakazi wanaoishi kando ya ufuo wa bahari kuwa macho ili kukabiliana na tahadhari za kimbunga kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa yanayoshuhudiwa duniani. Owino ameyasema hayo alipoongoza mwigo wa jinsi ya kujiepusha na mkasa wa kimbunga baharini katika pwani ya Nyali, kaunti ya Nairobi. Ningependa kueleza wale wakaazi wa Mombasa kwamba ni lazima wajue janga hili la tsunami ni janga la aina gani na ni njia gani ambayo wanaweza kujitayarisha ili kuweza kukabiliana na hili janga. Kwa mfano wakielezwa kwamba kuna tetemeko la ardhi limefanyika katika bahari la Hindi huko pande wa Java, na yale mawimbi yatafika hapa tuseme baada takriban masaa 8 hadi 9, ni vizuri watilie manane yale ambayo wameelezwa na wafuate zile agizo ambazo wamepatiwa. Hiyo itawasaidia sababu itapunguza uharibifu ambao itafanyika, na pia hatutakuwa na kupoteza maisha. Kwa hivyo hiyo ndio agizo langu kwamba tafadhali mfuate zile agizo ambazo mnapatiwa na watumishi wa serikali ili tuweze kuhakikisha kwamba tumepunguza vifo na uharibifu. To ensure that we look at the kinds of assistance that each of us, based on our levels, that we can give. And we will look at those that we can give very fast, we call it those that we can give in phase 1. The easiest items, the most available items, low cost, that we can give them. And then we will proceed on to the more expensive items, those that will require more preparations, more planning, more budgeting. And in that way we will be able to take care of them. For example, it's important for them to have boats, it's important for them to have engines, of course, life jackets, and sirens and loud hailers. So those are very important for them, as well as, of course, first aid kits. Those are things that we should be able to talk between us, the Red Cross, the county government, and the national government, senior officers, our senior officers like the principal secretary, to see what we can do for them. We do these exercises every 2 years, but based on the way we see our preparations are, we may bring it forward even to a year. But our normal cycle is 2 years. Tungependa washikadau hizi madrills sifanyike kila wakati, so that watu wetu waelimishwe na disaster which can happen at any time. You cannot predict a disaster. It can happen at any time. Vile tumeambiwa na director, within 8 hours tsunami kifanyika katika pale bahari, inaweza fika hapa in 8 hours. So we should be prepared to know what we are supposed to respond is. So tunataka kuomba washikadau wote ambaye tushirikiane, tuone ya kwamba capacity building
imefanyika katika wale youth ambao wanatusaidia katika hii beach. There's a lot of improvement in terms of security hapa kwa beach. I want to thank the KWS kwa ile kazi ambayo wanafanya. The tourist police, they have been doing a great work, seeing to it that hii place hakuna matatizo. For the last 3 years, we have not seen any death at all. People have been calm, people have been peaceful. Despite COVID, we've actually had a very peaceful environment. Tourists are coming in. So tunataka kuambia, let's coordinate, let's continue kushirikiana. Tuone ya kwamba kila jambo ambayo inataka kufanyika, ione kufanyika kwa njia mzuri. So kwa niaba ya serikali kuu, tungependa kuambia washikadau tushikane. Hizi drills siwe hapa kila wakati, so that watu wetu wajue isota kihappen what we are supposed to do. Na Inspekta jenerali mteule wa Kenya Japhet Koome ameahidi kwamba atakuwa anashughulikia mishahara na marupurupu ya maafisa wa polisi pamoja na kuboresha utendakazi wao iwapo ataidhinishwa kuchukua wadhifa huo. Koome aliojiwa na kamati ya pamoja ya bunge la kitaifa na seneti kuhusu usalama. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa mbunge wa Fafi Sala Yakuba aliweza kudokeza kwamba atakuwa anawasilisha hoja ya kuweza kubadilisha muhula wa urais nchini Kenya na kutaka katiba ifanyiwe marekebisho ili rais awanie kiti hadi atakapokuwa anafikia miaka 75. Kumbuka, kulingana na sheria za Kenya kwa sasa, ama kulingana na katiba ya Kenya kwa sasa, rais anaruhusiwa kuwania urais kwa mihula miwili, muhula mmoja ukiwa na miaka 5. Ila sasa mbunge huyo wa Fafi Sala Yakuba anasema kwamba atakuwa anawasilisha hoja bungeni kupendekeza katiba ifanyiwe marekebisho ndiposa rais aweze kupewa fursa ya kuwania urais hadi atakapofikisha miaka 75, japo ni hatua ambayo imeweza kupokea upinzani mkali, hususan kutoka kwa viongozi wa upinzani ambao wameweza kuipinga, na ni taarifa ambayo itakuwa inazidi kuendelea kuchipuka kadri siku zinavyosonga, huku wadau mbalimbali nchini Kenya wakiweza, ama tunatarajia watakuwa wanazungumzia swala hilo na kuweza kusema jinsi wanavyohisi kuhusiana na hoja hiyo, nasi tutakuwa tunahakikisha kwamba tunakuletea yote yatakayokuwa yanajiri kuambatana na hoja hiyo. Hivyo basi, mtazamaji, kutoka kwangu mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, ndio mwisho tunafunga matangazo haya Mwanzo Habari kwa siku hii ya leo. Tukutane hiyo kesho ifikapo saa 4 kwa Mwanzo Habari, na pia katika taarifa za saa 3 katika wakati tutakuwa tunakuletea taarifa za kutwa nzima. Mimi naitwa Victor Wanaswa na kutakia usiku mwema.